ഗുഡ്. ആരാ മെസ്സേജ് ചെയ്തത് മോളുടെ? ഉമ്മയുടെ അടുത്ത്. ഉമ്മയുടെ പേരാണോ ദിൽഷ? ദിൽഷ ഈസ് എ ലേഡീസ് നെയിം. അതെ, ദിൽഷാദ് ഗാർഡൻ. ഞാൻ താമസിച്ചത് ഡൽഹിയിലൊക്കെ ദിൽഷാദ് ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ആയിഷയുടെ ഉപ്പയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ. ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല പേരെന്താണ്, മോളുടെ പേരെന്താണെന്ന് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. ഐ തിങ്ക് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ആസ്ക് എനിത്തിങ്, റൈറ്റ്? ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല, കാരണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ തളിപ്പറമ്പുകാരിയല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ തളിപ്പറമ്പുകാരനാണല്ലോ. ഞാൻ അവിടെയാണെന്നറിയോ മോക്ക്? ഞാൻ നടുവിലാണ്. ഞാൻ പഠിച്ചത് തളിപ്പറമ്പ് ടാഗോർ വിദ്യാനികേതനിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു കൊല്ലം. ഓ, ഷി മസ്റ്റ് ബി 2 ജൂനിയർ ടു മീ. ഏത് വർഷം ഉമ്മ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതോടെ? ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് ഒന്നും പഠിച്ചില്ല. എന്നെ 8ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. എവിടെ ഉമ്മ? എവിടെ ഇരിക്കോ? എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മ? നോ പ്രോബ്ലം, കേൾക്കാനുണ്ടല്ലോ, മതി. അങ്ങോട്ട് പറയണത് ഞാൻ ടാഗോറിലാണ് പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മോള് പറഞ്ഞു ഉമ്മയും ടാഗോറിലാണ് പഠിച്ചത്. ഞാൻ 74, 75 8ാം ക്ലാസ്സിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും മോശം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ പുറത്താക്കിയത് അവിടെ നിന്ന്. ടാഗോറിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഞാൻ എത്തിയില്ല. സോ ദേ പുഷ്ഡ് മീ ഔട്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ടാഗോറിൻ്റെ അൽമിനിയുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ A+ കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഒരു ബാലകൃഷ്ണൻ അവിടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് മാഷുണ്ടായിരുന്നു. ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ സമയത്ത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ. ഞാൻ അവിടെ കുട്ടികൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. സോ ദേ ഡിഡ്ന്റ് നോ ദാറ്റ് ഐ വാസ് എൻ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻറ്. ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ദേ കോൾഡ് മീ. നമസ്കാരം. എന്നെ അറിയോന്നറിയില്ല, ചാൻസ് കുറവാണ്. ഞാൻ പയ്യന്നൂർ നടുവിലാണ് ശരിക്കും വീട്. നടുവിൽ സ്കൂൾ ഞങ്ങളുടെതാണ്. നിങ്ങളുടെ അവിടെ ചെണ്ടൻകുട്ടി മാഷൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പയ്യന്നൂരിലെ. അതെ, പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ചെണ്ടൻകുട്ടി മാഷ ചോദിച്ചത്. KTK എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്റെ ബന്ധുവായിരുന്നു. ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു, അക്കാഡമിക് സ്റ്റാഫ് കോളേജ്. 2005, 2007 ആ സമയത്ത് KTK എന്റെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. ഞാൻ പ്രൊഫസർ TP ശ്രീധരന്റെ അനിയനാണ്, അറിയോന്നറിയില്ല. TP ശ്രീധരൻ പയ്യന്നൂർ കോളേജിലെ സുവോളജി പ്രൊഫസറായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ അവിടെ രാജനും ജയരാജും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. രാജനൊക്കെ എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്. പിന്നെ അനിതി ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സില്. അനിതയും ഞാനും കൊളീഗ്സ് ആണ്. കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ്, ഞങ്ങൾ ഒരേ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരേ ഏജ് ആണ്. അപ്പൊ അനിത സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സും. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഞങ്ങൾ കമ്പൈൻഡ് ക്ലാസ് ആണ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ. സർ സെയ്ദ് കോളേജിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം. അതെ അതെ, അദ്ദേഹം ആ സമയത്താണ് വന്നത്. അദ്ദേഹമുള്ള സമയത്ത് ഒരു 5 കൊല്ലം മുമ്പ്. അപ്പൊ ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്ത ആരാന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. മൈ ഡോട്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല ആരാന്ന്. ഒന്നാമത് നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ആകുമ്പോ പിന്നെ ആരാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല. നടുവിലാണ് എൻ്റെ വീട്. ഇപ്പൊ മകൻ MBA കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മകള് ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സർ സെയ്ദില്, അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് താല്പര്യം എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മുടെ പിന്നെ ഒരു മോനിപ്പോ 2 വർഷം മുന്നേ ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ ആയിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാ? നമ്മുടെ മമ്പ്രം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളില്. ഒരു കൊമേഴ്സ് സെക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഗുഡ്. നടുവിൽ ശാന്ത ടീച്ചർ. ഞാൻ ശാന്ത ടീച്ചറുടെ റിലേറ്റീവ് ആണ്. VK ശാന്തകുമാരി. അതെ അതെ, അത് നമ്മുടെ മദർ
വല്ലോന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് ബ്രണ്ടൻ കോളേജില്. അതെ, അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ദാമോട്ടനൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധു. അവരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് ഞങ്ങളെ ബന്ധുക്കളാ. ആ അത് ശരി ശരി. നടുവിലെ പണ്ടത്തെ ജന്മിയായിരുന്നു നമ്മള്. അതെ നമ്മുടെ ചിന്നക്കുട്ടി മാഷും എ വി വിജയൻ മാഷും ഒക്കെ അറിയണ്ടതല്ലേ? നല്ല ക്ലോസ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഏട്ടൻ പ്രൊഫസർ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബന്ധവും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. ആ അതെ അതെ അതെ. പിന്നെ ചിന്നക്കുട്ടി മാഷിന്റെ വൈഫും ശാന്ത ടീച്ചറല്ലേ, ആ അവരെന്നൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സിസ്റ്റർ ഒരു വിമല കോളേജിലെ ടീച്ചറുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷാണ് അവരുടെ വിഷയം. ആ ഫാമിലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ മോക്ക് എന്താ താല്പര്യം എന്ന് ചോദിക്കാം. ശരി. അപ്പം എനിക്ക് അമ്മ എങ്ങനെ എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു? നാരായണൻകുട്ടി കേട്ടും ചാകോല്. ഓ ഓക്കെ റൈറ്റ്, ഓക്കെ മനസ്സിലായി. ക്ലാസ്മേറ്റ് അമ്മന്റെ ബ്രദറും അവിടെ ഫൈൻ 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 മനസ്സിലായി. നാരായണൻകുട്ടിയെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ തളിപ്പറമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച. ഇനി വരുമ്പോ വീട്ടിൽ വരാൻ എൻ്റെ നെവ്യൂ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രൊവൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്നു PT രവീന്ദ്രൻ. അറിയണ്ടാവും, മരിച്ചുപോയി. ആ ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. 3 days ഐ സ്റ്റേഡ് ദർ. എൻ്റെ സിസ്റ്ററുടെ മകനാണ് അദ്ദേഹം. ഐ ആം ഹിസ് അങ്കിൾ. അതുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. അങ്ങനെയാണ് PT നാരായണൻകുട്ടി ഞാനും റിലേറ്റീവാണ്. ഓ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നാരായണൻകുട്ടി നടുവിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ ഗുഡ്. എന്നിട്ട് ആയിഷ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും കണ്ടോ മോളൂ? ശരിക്കും കാണണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും ആയിഷക്ക് ചിലപ്പോൾ വിലയുണ്ടായെന്ന് വരില്ല. യു മസ്റ്റ് നോ വെദർ ഐ എം വർത്ത് ഡിസ്കസിങ് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഉമ്മ ആരോടെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യരുത്. യു ഷുഡ് ഓൾസോ നോ ഹൂ ഈസ് ദിസ് പേഴ്സൺ, റൈറ്റ്? ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നിരുന്നില്ലേ? ഐ തിങ്ക് ഐ സെൻഡ് ദ ഫുൾ ലിങ്ക്. ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ ഫുൾ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. എൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴല്ലേ ഫങ്ഷണൽ ആവുക. ഓക്കെ പറയൂ. ഓക്കെ നൗ യു ആസ്ക് മീ ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ ദാറ്റ് യു വിൽ നോ മീ വെൽ. How long have you been doing this? What? Like career guidance? I am not doing career guidance. You are mistaken. Career guidance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോളൂ? When you guide someone, you act like you help them with their profession. What is profession and career difference? You used two technical terms now. One is profession, another one is career. First career guidance na പറഞ്ഞത്, answer വരുമ്പോൾ profession ആ പറഞ്ഞത്. What is the difference? Or is it the one and the same? Profession is what you do. Career is what you don't do? No, career is I think what you want to do. No. No. What is career? Career is what you have been doing. Not doing. One who steps from one job to another job to another job to another job, he makes his career. Okay. Which career I was into എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോള് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ, ഹൗ ലോങ് യു ആർ ഡൂയിങ്. അതിന് പകരം അറിയാത്ത ഒരാളോട് ചോദിക്കേണ്ടത് വാട്ട് വാസ് യുവർ കരിയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ മസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം മൈ ഫസ്റ്റ് ജോബ് ടു പ്രസൻറ്റ്. ആ പാത്തിനെയാണ് കരിയർ എന്ന് പറയുക. സോ കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുന്നതാണോ കരിയർ ഗൈഡൻസ്? അല്ലല്ലോ. ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് യു ത്രൂ ലോങ് പ്രൊഫഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ലൈഫ്. പിന്നെ കരിയർ ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ്. പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ ജോബ് വിച്ച് യു ഡു ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊഫഷൻ. അത് ആ സമയത്ത് പ്രൊഫഷൻ. സോ മെനി പ്രൊഫഷൻസ് ടുഗദർ, ലൈക്ക് സോ മെനി ബീഡ്സ് വിൽ മേക്ക് എ മാല. So many professions together will make you a career. Okay. So if you want to reframe your question, you can reframe. Reframe your question. Okay, so what have you been doing? Like I was basically a space scientist. Oh, I've seen that in your like what you've sent in mom's WhatsApp. So Yeah. I was a PhD in mathematics. But I've read that. I was PhD in mathematics, gone into space science.
Then I was also into academics. I was director for the University of Calicut. Okay. Calicut University director ആയിരുന്ന സമയത്ത് my job was training teachers, including professors. That's So, impressive. just now your father was mentioning KT Kunyakrishnan. He was my teacher and he was my student when I was a director. Okay. Understood? So we teach teachers which area is good for two programs. One is induction training for teachers, orientation program. How to, because college teachers are not studying B.Ed, M.Ed and all, right? Yeah. So they have no idea about the academics part, education psychology, how to deal with the students. So we give a orientation program. PhD in mathematics doesn't mean he know how to teach maths. Even now I do that. I do to students in UK Oh. who are part-time teachers taking tuitions. Assume you go to UK for a higher studies. You want to take up some part-time job. I can give you an offer there because I have got somebody who is doing this and I make them real teachers. So I'm an academician with a book authored on education. Okay, but I don't have a B.Ed and M.Ed degree, but I studied. I authored it with the professor of education in Calicut University, Nasima. Nasima was my co-author. Okay. So I have interest in education. I'm also a psychotherapist. So I don't do career, I do life mentoring. Yeah. ആ കാർഡിൽ അതാ എഴുതിയിരുന്നത്. Okay. സോ ഇഫ് കരിയർ മാത്രമാണെങ്കിൽ മോളോട് ഉപ്പ എന്താണ്, ഉമ്മ എന്താണ്, ബ്രദർ എന്താ ചെയ്യണം ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. Yeah. Oh, your interest is this, do this. That is not actually possible. You also have a family who understands you so that whatever I suggest will happen. Okay. അപ്പോൾ ശരിക്കും ജോബ് ഗൈഡൻസ് ആണ് കൊടുക്കുക, കരിയർ ഗൈഡൻസ് അല്ല. കരിയർ യു വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. Yeah. പിന്നെ ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ജോബ്? Well, with this degree, Yeah, what I'm doing? graduation. What is that which you can get with graduation? Like with BA English degree, you asked me. Any graduation. Okay, BA English, functional English. You have a degree of a Kannur University, right? Yeah, I do. With this, what job you can get? The highest job what you can get in India? With the degree, I think content writing, maybe. ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചെവിയൊക്കെ പിടിച്ച് തിരുമിയാണ്. Well, that is the only one thing I can think of. Okay. Uh, Is that the highest job? yeah, then maybe if I attend some competitive exams, Yeah, PSC maybe that will. Which competitive exam? Maybe PSC, What is PSC? Public Service. Which Public Service Commission? Well, something conducted by Kerala. Is it only Kerala or is there a But union? state PSC Is like there a- Kerala. is there a union public- UPSC would go to the higher level. Yeah, so I asked you which is the highest, right? So you should jump there first. Why are you jumping from step to step to step to step? Okay. So you are not interested in UPSC? No, I don't want. Why? I don't feel like the job would suit me. I really don't want to do that. No, but one thing I'll tell you. When you said I don't want, have you gone and seen the collector's office? No, I haven't. Go and see, no? You understood? Yeah. Go and Google. You have a pen and paper with you, right? Yeah, I do. Always should have. Yes. UPSC Missouri training. My brother was a All India service person. Oh. He was into Indian Forest Service. But you are not eligible. Only science graduates are eligible. Oh. Okay. That is the time when I was at your age, Aisha's age. So I was aspiring for Indian Administrative Service, IAS.
And I was full time learning. ഇന്നത്തെ പോലെ കുറേ കോച്ചിങ് സെൻറ്റേഴ്സും ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സും ഒന്നുമില്ല അന്ന്. മൈ ബ്രദർ ഓൾസോ ഡിഡ് നോട്ട് അറ്റൻഡ് എനി ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ. Actually, it's not required. If you seriously can learn. Yesterday I had somebody who was preparing for a elocution competition. Okay. He was my teacher's granddaughter. Okay. So he said, no, I will write not great English, and this girl wanted to have an elocution competition in English. I suggest please help her. So I did. She got first. Okay, only two trials. One, I wrote the paragraph and asked her to buy it, and after that I asked her to present. The body language was not good, so I really made her how to use. That is there in my video. One of the last പ്രസംഗം മലയാളത്തിൽ കാണാം. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതിന് കാരണം മലയാളികൾക്ക് ഗുണമായിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പേര് കാണുമായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ആ ഗുണം. ഐ സ്റ്റേ ഇൻ ഹൈദരാബാദ്, നോട്ട് ഇൻ കേരള. അപ്പോൾ മലയാളം സംസാരിക്കാനൊരു ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഐ വിൽ നോട്ട് ലീവ് ഇറ്റ്. ഫോർ ലാസ്റ്റ് 35 years ഐ എം ഇൻ ഹൈദരാബാദ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ കുഡൻറ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു സിവിൽ സർവീസ് IAS. That is because I was doing my master's mathematics, Cochin University, and it's semester system, everyday examination. So I was asked, don't waste time on anything else. If you're mathematics, study mathematics, otherwise get out. So I decided to study mathematics. I took my PhD, became a space scientist, went to Calicut University as director, again came back. Then I went to Cabinet Secretariat as Deputy Director. Cabinet Secretary is the highest IAS officer. I was a Deputy Director there. If I would have been an IAS, I will not reach there in that position in that age. So I had an ambition to be in the civil service. But I worked in the highest office in India. So another job which I did was equivalent to, and that was almost like a policing job. So I was like a police, IPS. Many IPS people were under me. Hundreds of them. Lot of military people. Understood? So it's a highest profession. Under cabinet is Prime Minister. So you can see when you go to my website, you can see Manmohan Singh shaking hand with me. So we used to have dinner every month together. Okay, so don't say I don't like when you don't know what is it, right? Yeah. നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടേ? And assume you don't like that job. If somebody says, it's not a good job, just leave it. Nobody is going to charge you anything. But the training which you get for 1.5 years, visiting 20 different countries under government, all of them together will cost more than 10 crores in your life, which you cannot get anywhere else in the world. മനസ്സിലായോ? വർത്ത്. So how much it worth? It worth more than crores. Because you learn almost everything, like horse riding, swimming, everything you will learn. It's a thrilling life. That's why I said, look at training, Missouri, civil service, UPSC. Yeah, I will. Without knowing, don't tell I don't want. Okay, now you learned functional English, right? So you look at UPSC, DrTPS. I've got a book on civil service prelims handbook, how to prepare for civil service. I'll think of it. Okay, I'll send you that book. PDF, you can download it also. And you can look at the playlist of UPSC, how to read a newspaper. If you know how to read a newspaper, you know how to write a newspaper. What is functional English, by the by? The functional English is actually different from English literature that you usually learn in the campus. That is the mostly people opt for being English literature. I did not ask you what people opt. Okay, I sorry, did so not ask you to compare between 1 and 2. My question was straight. Yeah. What is functional English was my question.
Functional English mostly focuses on communicative English. Like 60% കുറച്ച് ബാക്കോട്ടിരിക്കുമോ മോളുടെ നെറ്റൊക്കെ കട്ടാവും. Yeah, good. So communicative skills mostly, the grammar, linguistics and all that. And the rest 40 would be literature. Okay, The you tell me one application of functional English. Functional English, I think would help you, like it would aid you in your communication skills. So you are good in communication, you should know ask me how few questions, right? The first word which you asked for asking question, Sorry? you were supposed to ask questions very specifically like a functional English lady. Yeah. But did you ask? No, I didn't. Okay, now I told I my just got confused. I told my career. Okay, now you ask me another question. Functional English, if you know very good, you will be good in communication. That means when you get somebody like me, you will be able to ask a lot of questions. That is functional English. Number one, you know how to interview, how to make content, how to edit it, how to put it, how to write, how to present it. These are all functional. Very specific professional functional English is, for example, aviation pilot is supposed to know functional English because he has to communicate internationally, right? Yeah. If you are a Russian fellow, you cannot say I know only Russia, I know little bit English, I don't know how to, I can't understand your pronunciation. No, you should understand everybody's pronunciation. Yeah. Okay, so now my question is, how many type of English is there in the world? There are a lot of English. Yeah, you Hands don't speak like a general person. You are a functional English girl. 160 dialects and I am counting. not. No, you are wrong. In the No, category of English, there are, tell me, how many types of English? Well, all in all, 160 dialects. Like I know. I am not asking dialects. Malayalam, there is only one Malayalam. There may be different dialects. I am asking functional English category. How many types of English? Just now I finished saying you should learn different English, right? All dialects everybody don't learn. Is that what you're asking? Like the received pronunciation of Queen's English? No. Canadian, like that. Yeah, Canadian. Then African English? you have not learned it, right? No, we didn't learn it specifically. But still No, I learned. don't look at your syllabus now. I am asking. I am not looking at. There are 7 varieties of English. American English is different from British English. Irish English is different. Yeah. So there are, like this, they have categorized 7 different English. Native speakers and non-native speakers. And what gives you the certificate for English speaking? Which are the exams? IELTS. And earlier, at your age, when I was aspiring, there was no IELTS. I wrote a TOEFL, test of English as a foreign language. Okay. And which is the Institute for English in India? I don't. That's very close to my house, 6 kilometers from here in Hyderabad. There is a university called, any chance? Okay, look at it. Okay. English and foreign language. IFLU. Yeah, good girl. So you know. IFLU. Okay, English and foreign language. I used to go there to refer library. I taught after my BSc graduation, I taught English. Which is the best grammar book in English? The grammar book in English. Glossary of literary. Run and Martin. Do you have it at home? Yeah, I do. Run and Martin book. Good girl. I taught that book. During those days, BCom people should learn English grammar. Because BCom people are supposed to be assistants who will take notes for the boss. Boss need not know English.
but this BCom fellow supposed to know English. Okay, understood? So one option which I suggest, if you are ready to learn, your brain is good, write civil service. Not that simple. Yeah. 20 lakhs people submit application. Only 5 lakhs will write. 15 lakhs are scared to go to exam hall. The world's most toughest exam. But English is good, comprehension is good. One of the functional English is comprehension. കാരണം കളക്ടറുടെ മുമ്പിൽ കുറേ ഫയൽ ഉണ്ടാവും, അത് കുറേ കൊല്ലത്തെ കേസ് കെട്ടുകളാണ്. He has to write a small note of one paragraph to the minister for him to sign. So the whole thing has to be condensed into one paragraph, which is a decision on this file. So I have to study a big book and write one page. That is functional English. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. ആയിഷ മോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്കഷൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് അയക്കണം. When you look at my video, you want to write one comment there. You will hear UK-ലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർമാരെ ക്ലോസ് അറിയില്ലേ? ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്ലോസ് അറിയോ? കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് അറിയില്ലേ? ആ കോസ് ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഐ വിൽ കറക്റ്റ് ദം ആൻഡ് ടീച്ച് ദം. ആഴ്ചയെ പോലെ കുറേ മക്കളുണ്ട് അവിടെ പഠിപ്പിക്കണേ. പണ്ട് ഞാൻ ഗൾഫിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ 8ാം ക്ലാസ് 9ാം ക്ലാസ് പഠിച്ച കുട്ടികളിപ്പോൾ ലണ്ടനിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അവരെ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സാക്കി മാറ്റുകയാണ്. So that they get pocket money. Somebody got married and settled in UK doing nothing. I said join as a teacher. I trained them. Okay. അപ്പോൾ അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാണാൻ. So I correct them. I teach grammar. അപ്പം നമ്മൾ നല്ലപോലെ വായിക്കണം. ഒന്ന്. രണ്ട്, ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട്, ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഉടനെ അതിനകത്തൊരു കമൻ്റ് എഴുതും. When you write comment, the author who published it must have spent an hour. Oh, I understand. Oh, somebody appreciates it. ആ അപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് ഫങ്ഷണലാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻസ് ദാറ്റ്. റൈറ്റ്? ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോള് കവിത എഴുതുന്നു. DrTPS കവിത വായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കവിതയുണ്ട്. Millions of sperm from the father get into the mother's egg. Millions of sperm get into the mother's egg and only one sperm take birth, and that's me. How many did not take birth? 9. Millions of them. Who are they? My unborn brothers and sisters. So I fought for my life. Life of Love എന്നാണ് കവിത ബുക്കിൻ്റെ പേര്. The first poetry is called Race for Birth. You can download it. Okay, ഇത് മലയാളത്തിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. So I write in both. Another book is there which is called Rhythm of Life. That's also 100 points. അപ്പോൾ ആയിഷ എനിക്ക് അയച്ചു തരണം ആയിഷയുടെ കവിത. Okay. Any beautiful one line which you can quote? I'll send you to or I have it in here. ഇപ്പം ഞാൻ കവിത എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ കവിത പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ മോളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. The myth also should be there, no? Beautiful ആയിട്ടുള്ളൊരു myth. Oh, this is my myth. ഇപ്പം മിത്തല്ലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൽ ഷംസീർ. You know the meaning of ഷംസീർ? Speaker, right? I asked the meaning of the word Shamsir. Shamsir means a sword. Most curved sword. Persian സാധാരണ സോഡ് സ്ട്രേറ്റ് സോഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ, കർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഡിനെയാണ് വക്രവാള് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ. പേര് തന്നെ നോക്കൂ, ശംഷീറിൻ്റെ വളഞ്ഞ വാളാണ്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. നമ്മളെല്ലാത്തിൻ്റെയും അർത്ഥം നോക്കണം, മനസ്സിലായോ? ലുക്ക് അറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എവ്രി വേർഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. അതാണ് ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ്, അതാണ് കവി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ല, കവിത പറഞ്ഞില്ല, ഒരു കവിത
Well, I wrote it on language. Okay, just send it across. Okay, one or two, cut it and paste it and send it to my WhatsApp. Okay. ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇഫ് യു നോ ഹൗ ടു മേക്ക് കണ്ടന്റ്, ഹൗ ടു റൈറ്റ്, ഹൗ ടു റിവ്യൂ ബുക്സ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ്. Right, so you can get a career by independent yourself without going somewhere, staying at home. You can do many things. Content writing, many people after graduation, post graduation in functional English gets job in Google because Google needs beautiful one. But in the chances are less because there is a artificial intelligence which came and then everything is done by artificial intelligence. Functional English, I can give a full book and say that make it into one paragraph, immediately the computer will do that. But do you think I don't have to know the language? I can speak my language online, it will get converted into another. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അർജൻറ്റീന എന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നോട് സംസാരിക്കുക, ഇറ്റലി എന്നുള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിക്കും. സോ അവർ എന്നോട് നേരിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാമെന്ന് എനിക്ക് ധരിക്കുക. ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട്, ദേ ആർ സ്പീക്കിംഗ് ആക്ച്വലി ദെയർ ലാംഗ്വേജ്. Mexican, they will speak Mexican and then that converted into English. Any language can be online converted. So the microphone does the functional English job now. So don't you think the functional English lost its relevance because of computers? Yeah, I've seen people using ChatGPT, and mostly even if you want a presentation, they just copy and paste it. Right? So it's all gone, right? It's all gone, right? So what is the other option which you have? Well, I actually wanted to do an HRM from this. I am a MBA in HR with the knowledge management. Okay. I did a human resource survey of my office ISRO and submitted a project which has got the largest probable scientist in India with the largest bunch of people. I did an HR on ISRO. I am an MBA from IGNU. I am an LLB from Osmania University. Okay. MBA ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് HR ചെയ്യുമ്പോഴും യു മസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് സിലബസ്. അത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ദർ ഈസ് ലോ, കോൺട്രാക്ച്വൽ ലോ ഈസ് എ കമ്പൽസറി സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ MBA. Accounts is a compulsory subject. So you must learn commerce, economics, managerial economics. Business English is there, but MBA people will not learn business English much, but they will learn business economics. ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? No, you can study. I am saying you cannot study എന്നല്ല പറയുന്നത്. Yesterday I was in an MBA college here in Hyderabad. എല്ലാവരും പാസ്സാവും, but that is not the subject. The study is entirely different, right? Understanding, learning. So you should do it in the best university like National IIM MBA, ISB. They're all great, prestigious. XLRI. അവിടെയൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ MBA is good. Otherwise normal MBA, I used to be in the selection committee for MBA in Kannur University ക്യാമ്പസിൽ. ഞാൻ പാലയാട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എവിടെയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്തൊരു സ്ഥലത്ത് MBA ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. സോ നോർമൽ MBA is of not much use. മനസ്സിലായോ? You must get into a higher MBA which is not very normal. അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസും ജോബൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേരുമായിരിക്കും നല്ലത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ബർത്ത് ദാറ്റ് മച്ച് ആ MBA. പ്രൊഫഷണൽ കുറച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു എ ജോബ് ജോയിൻ ഫോർ എ എക്സിക്യൂട്ടീവ് MBA. അതിനാണ് കുറച്ചും കൂടി വാല്യൂ. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തളിപ്പറമ്പിലൊക്കെ നടന്നിട്ട് 10 പേരെ കണ്ട ഒരാൾ MBA കാരനായിരിക്കും. ഞാൻ മയിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ കണ്ണൂർ. മയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമില്ല, മട്ടന്നൂരിനടുത്ത്. അവിടെ പ്രൊഫസർ DrTPS വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കാണാം. അത് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഞാൻ അവിടെ MBA ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരാം. വേറെ ഓപ്ഷൻ. So I am saying don't aim for, I think when Aisha come to me, you are not looking for a normal thing, little higher, little standard, little much bigger and higher, right?
അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ മോള്, ഉണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ ഐ ആം റേസിങ് യുവർ ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്. ബാർ ഹാസ് ടു ബി ലിറ്റിൽ ഹയർ. വേറെന്താ ഓപ്ഷൻ? But this is also good, right? Tata Institute of Social Science. My son studied in Tata School of Social Sciences. Okay. After BSc Economics, he did a Development Studies Masters. ODCL is it? Yeah, in Bombay campus. But if you, when you go there, generally there is a trend that people believe NGOs are much bigger than government. അപ്പോൾ യു ആർ ഇൻ ടു സോഷ്യൽ സർവീസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സർവീസ്, ഗവൺമെൻറ് ജോലിയുള്ളവർ സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, അവർ ഓൾറെഡി ഇൻ ടു സോഷ്യൽ സർവീസ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നൊരു സർവീസിനെയാണ് എന്താ പറയുക, സോഷ്യൽ സർവീസ്. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ഡു യു വാണ്ട് ടു സെർവ് ദ സൊസൈറ്റി ആസ് കളക്ടർ, ഓർ ഡു യു വാണ്ട് ടു സേ ഗറാവോ ആൻഡ് ദെൻ criticize what he does and then do a substitute job for that without money in your hand? Revenue collector is the whole revenue is under him. Kannur collector എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണൂരിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് റവന്യൂ is with him. The whole land belongs to him. Collector can decide if a free land to be given to somebody else or not. NGO ക്ക് പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തണ്ടേണ്ടി വരും NGO, റൈറ്റ്? യു വിൽ ഹാവ് ടു മേക്ക് മണി. സോ മോസ്റ്റ്ലി NGO എൻഡ്സ് അപ്പ് വിത്ത് MSW ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് മണി ആൻഡ് യു വാണ്ട് ടു ഡു ഡെവലപ്മെന്റ്. സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു ബ്രിങ് മണി ഫ്രം ദ റിച്ച് പീപ്പിൾ ആൻഡ് യു ക്രിട്ടിസൈസ് ദം ഫോർ മേക്കിംഗ് മണി. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അങ്ങനെ ഐ നോ മെനി പീപ്പിൾ ഹു എൻഡഡ് അപ്പ് വിത്ത് സച്ച് പ്ലേസസ് are working some small jobs for mean money, but my son did not do that. What he did is he did to international political economics from King's College London, and then he did a PhD from Ireland. He was just calling me, he was on call, and then he is an assistant professor in Ireland now, in law and governance department in Ireland. So that development studies, economics, everything is now in shelf. He is doing more politics and social space. Social space ആണ് അയാളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ എസ് ഹരികൃഷ്ണൻ എന്നാണ് പേര്, ഡബ്ലിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഹി ഈസ് മൈ എൽഡസ്റ്റ് സൺ. നീ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ആയിഷ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു കാര്യമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും, അല്ലേ? യെസ് ഓർ നോ? ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. And I want to ask you another thing, which is 3-year LLB worth it? 3-year LLB എവിടെയാ ചെയ്യുക? Well, NLS is offering right now. After BA English? Yeah. If you, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാ ചെയ്യുക. If you get in national law schools, it worth. But normal LLB, maybe one advantage is I am the only LLB who was in the space department as a scientist. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ മൂട്ട് കോർട്ടൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് മൈ അങ്കിൾ വാസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലീഡിങ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഓഫ് കേരള. TP കേളു നമ്പ്യാർ എന്നാണ് പേര്. ഹി ഈസ് നോ മോർ. ഹി വാസ് എ ബാരിസ്റ്റർ. ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്ത് ബാരിസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുക, ലോയിൽ. അഡ്വക്കേറ്റ് എന്നല്ല പറയാം. അപ്പം ഞാൻ ബാർ കൗൺസിലൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സീനിയർ മോസ്റ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം LLB നല്ലതാണ്, പ്രൊവൈഡഡ് നമുക്ക് അങ്ങനെ നടന്നു പോയി കേസ് കിട്ടുമൊന്നുമില്ല. ഇഫ് യു ക്യാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് യുവർ സെൽഫ്, നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, കോർപ്പറേറ്റ് ലോയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ജോബ് ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ്സ്. അതാണ് വൺ ഓപ്ഷൻ. പിന്നെ നല്ല ലോ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ LLM ഇൻ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് അബ്രോഡ്, സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ മർക്കന്റൈൻ ലോ, സ്പേസ് ലോ, ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. അത് വിത്ത് LLB ഓൺലി വെരി ഫ്യൂ കൺട്രീസ് അലൗ യു ടു പ്രാക്ടീസ് ദർ. ഇന്ത്യയിൽ പറ്റും. ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഗോയിങ് അബ്രോഡ്. ഫൈൻ. പിന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ലോ ഇല്ല, LLB ഇല്ല. Like Gulf country, they don't believe in arguing court and all that. They give verdict just like that, right? So they don't allow Indian lawyers to practice that.
അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് LLB എടുത്ത് പോയവരൊക്കെ അവിടെ പെയിന്റിങ് ജോബും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ എല്ലാ പ്രൊഫഷനും അന്വേഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിഷ. എല്ലാ പ്രൊഫഷനും അന്വേഷിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്. Yeah, it's a problem. You don't know where to go. You look at every option. It's nice and it's also little worried. Probably Umma, you must be more worried, right? What next? Yeah. He wants me to do masters in English. എന്തുണ്ട്? Masters in MA. Yeah, go abroad. No, masters in English. Go abroad and do it, I'm saying. Oh, okay. But she won't let me. No, once you get an admission, nobody will stop you. Okay. Don't have to, you don't have to go there to get an admission, right? പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് മോള് കോഴ്സെറ, എഡെക്സ് ഇത്തരം കുറേ ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, go to open online programs and then do lot of online programs parallelly. Okay. അതിൽ ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കുറേ കിട്ടും. ഓക്കെ, ആ ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്പം ജനറിക് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്? ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ. വൈ ഇംഗ്ലീഷ്, വൈ ഇംഗ്ലീഷ്, ഓർ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്, പർപ്പസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്? Purpose of English would be communication because English is a global Yeah, that's correct. That is, every language is a communication ആവശ്യമുള്ള. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസിൽ ഫങ്ഷൻസ് പഠിക്കാറുണ്ട് ഉണ്ടോ? സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസിന്? എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും? type of sentence. Type of sentences. Like interrogative or not. Yeah, one is interrogative. But then the other one is advertive, exclamation. Wonderful. Then ആദ്യം പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞില്ല. Sorry? ആദ്യത്തേത് പറഞ്ഞില്ല. Declarative. ഡിക്ലറേറ്റീവ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയോ ഡിക്ലറേറ്റീവിന്? I am a student. അതേ സെന്റൻസ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ? Are you a student? Good, wonderful, done. So your functional English is good. Got it? Yeah. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ നോക്ക്. ഞാൻ ചോദിച്ചതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ താല്പര്യമില്ലാണ്ടാണോ മടുത്തിട്ടാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ആയിഷോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. സോ യു നോ ദ കോർ ഇംഗ്ലീഷ്. Like most people who opt for masters, they'll do teaching. I don't want to teach. That's the reason. Now I'll tell you, മോൾ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ? ആ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ബോർഡിൽ താഴത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പ്രൊഫസർ ഓഫ് ഓൺകോളജി. മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പേരും താഴത്തുണ്ടാവും. സാധാരണ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് ആരും പോവാറില്ല. യു നോ വൈ ഡിഡ് യു കം ടു മീ? നോട്ട് ബിക്കോസ് ഐ എം എ സയന്റിസ്റ്റ്, ബിക്കോസ് ഐ എം എ പ്രൊഫസർ. Teaching is the highest profession. When you get experience, you will become a teacher. Prime Minister talks to students, right? President was talking to students, right? That doesn't mean I earn by teaching. Professionate Allah, it's my passion. So when you gain experience, automatically you become a teacher. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഹേറ്റ് ചെയ്യരുത്. Because you are today as this because somebody taught you in your life. And I am also doing the same job. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ടീച്ചിങ് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയരുത്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആം ഐ നോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വെരി പെർഫെക്റ്റ്ലി, കൺവിൻസിങ് യു വിത്ത് മൈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്. ഐ ആം എ ലോയർ, സോ ഐ എം ഏബിൾ ടു കൺവിൻസ് യു മൈ വ്യൂസ്. എ ടീച്ചർ ഈസ് എ ലോയർ, ടീച്ചർ ഈസ് എൻ അക്കൗണ്ടൻറ്റ്, ടീച്ചർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ലോജിക്കലി കൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ. സോ ഈ മൂന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ യു കനോട്ട് എക്സൽ ഇൻ എനി പ്രൊഫഷൻ. സോ യു ഹാവ് ദീസ് ത്രീ, യു ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. അതുകൊണ്ട് ആയിഷ ഈസ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ. ഡോണ്ട് ടെൽ ദറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ടീച്ചിങ്. യു ഓൾറെഡി ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. അതർവൈസ് ഞാൻ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല മോളെ. ഒരു കുട്ടി ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ പറയുന്ന കഴിവല്ലേ ടീച്ചർക്ക് വേണ്ടത്? അതന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും വേണ്ടത്. ഇഫ് യു ആർ എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, യു ആർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എ ഗുഡ് ടീച്ചർ. LNT ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നാ പറയാൻ, ലേണിംഗ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ്. എൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് LIFE, ലിവ് ഇൻ ഫുൾ എൻജോയ്മെൻറ്റ്, ലേൺ ഇൻ ഫുൾ എൻജോയ്മെൻറ്റ്. ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം സെൻറ്റ് തെരേസാസ് കോളേജിൽ പോയ സമയത്ത് ദർ ഇസ് എ ലിറ്ററേച്ചർ, ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ്, എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.
കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരെയും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം എല്ലാവർക്കും ടുഗദർ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ somebody wrote a beautiful report on my lecture. That was, I started a testimonial blog just for that. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഐ ഷുഡ് പ്രിസർവ് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ അറിയണം, നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ അറിയണം, കണ്ടന്റ് അറിയണം. പാരലലി ഡു ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫ്രം എബ്രോഡ്. ഇപ്പം ഏത് വർഷമാണ് മോള്? അപ്പം എപ്പോൾ തീരും പരിപാടി? So look at 2024 March. So write down UPSC, functional English, other different branches. ഇപ്പോൾ 2023 August 3rd നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Write another 6 months where you will be, another 1 year where you will be. ഈ ഓപ്ഷനിൽ പോയാൽ എവിടെ എത്തും, ഈ ഓപ്ഷനിൽ പോയാൽ എവിടെ എത്തും, ഈ ഓപ്ഷനിൽ പോയാൽ എവിടെ എത്തും എന്ന് സ്വന്തം ഒരു ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് യു പ്ലാൻ യുവർ ലൈഫ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കരിയർ, ഇറ്റ്സ് ലൈഫ്. ഇത് പഠിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ടി വരും, ഇത് പഠിക്കാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടി വരും, ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം? ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗോ എബ്രോഡ് IELTS പാസ്സാവണം, അതെഴുതണം. ഓക്കെ, കുറേ എക്സ്ട്രാ കോഴ്സുകൾ ഓൺലൈൻ ചെയ്യണം, അതെഴുതണം. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു പേ ഫോർ ദാറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ഫ്രീ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ്. സോ ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഓപ്പൺ കോഴ്സസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ അയച്ചിട്ട് 10 എണ്ണത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക പാരലലി. എന്നിട്ട് ആ പറ്റുന്ന ലെക്ചറൊക്കെ കേൾക്കുക. സോ യു വിൽ ഹിയർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെക്ചേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മനസ്സിലാവും. ഓ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഭയങ്കര ഭാഗ്യാധികാരി. ദെൻ രജിസ്റ്റർ ഇൻ ടു സം ഓഫ് ദം സീരിയസ്ലി, ഡു ദ അസൈൻമെൻറ്റ്സ്, ഗെറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്. ഒരു ദിവസം പോലും വെറുതെ ഇരിക്കരുത്. ഡു സംതിങ് എക്സ്ട്രാ ദാൻ വാട്ട് യു വാണ്ട്. ഓക്കെ, ജനറൽ നോളജ് കുറച്ച് വായിക്കുക, ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുക. എൻ്റെ UPSCയുടെ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ഹൗ ടു റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നുള്ളത് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ യു ടേക്ക് സം ന്യൂസ് പേപ്പർ ആൻഡ് ദെൻ ആസ്ക്. അതർവൈസ് ആയിഷ ക്യാൻ കം ഇഫ് യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ സം 10 questions, ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് DrTPS ഈസ്, ആസ്ക് ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ലൈക്ക് ദിസ്. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ. ലാംഗ്വേജ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ, ഇറ്റ് ഓൺലി മാറ്റേഴ്സ് ഹൗ ക്രിയേറ്റീവ്, ഹൗ യു ആർ ഗുഡ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആം ഷുവർ യു വിൽ എക്സൽ. അപ്പോൾ അതും ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഗോയിങ് ഫോർ ഇൻ്റർവ്യൂയിങ്, റൈറ്റിംഗ്, ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ലോട്ട് ഓഫ് സച്ച് എഡിറ്റോറിയൽ ജോബ്. എൻ്റെ മകനൊരു ഓൺലൈൻ മാഗസിൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. ദ നെയിം ഈസ് അല, ALA. ലുക്ക് അറ്റ് അല. ഇറ്റ്സ് എ ബൈലിംഗ്വൽ, ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം കമ്പൈൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ യു കുഡ് ഓൾസോ ഡു സിമിലർ തിങ്സ്. ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് സംബഡി ഹു വാസ് എ MA ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രം സെൻറ്റ് തെരേസാസ്. UGC നെറ്റ് എക്സാമിനേഷന് പേപ്പർ 1 പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയതെന്ന്. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്, ഷാന എന്നാ പേര്. ബട്ട് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ്, ദോസ് ഡേയ്സ് ഷി വാസ് റീഡിംഗ് ബുക്സ്. ഐ സെഡ് യു ഷുഡ് റൈറ്റ് റിവ്യൂസ് ആൻഡ് പബ്ലിഷ് ഇറ്റ്. ഷീ മേ ഹാവ് പ്രോബബ്ലി 10 lakhs worth book which not even single one is purchased. Authors all over the globe used to give it to her for writing reviews. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 5-star ഹോട്ടലിൽ ആണ്. So you can do any job, but your world will get open when you read lot of books. You know how to deal with the people from different parts of the world. ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് I take class for Philippines. I had a program called MUD, MUD DrTPS നടിച്ചാൽ കാണാം. That was a music program where lot of people from different parts of the world learn Indian English. Indian people will learn different language, songs. It was a songs meet during the COVID time, some relaxing program. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. So I shall look at what is that, you could ask me questions. What is the relevance of, ഇന്ന് നടക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്സിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ, TV പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ, ഇന്ന് നമ്മൾ TV തുറന്നാൽ കാണുന്ന ന്യൂസ്. ആയിഷ ഫീൽസ് ദറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എൻ എക്സ്പെർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ദാറ്റ്. ആസ്ക് മീ, പ്രിപ്പയർ സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദെൻ കം. അതാണ് ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ്. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ യൂട്യൂബ് ആൻഡ് സീ ഹൗ പീപ്പിൾ വിൽ റീഡ്. അത് മലയാളത്തിലാവാം, ഇംഗ്ലീഷിലാവാം. മനസ്സിലായോ? ഇന്ന് TV നോക്കുക, സി എ കറണ്ട്
very hot topic which is being discussed. Aisha wanted to discuss it. Come to me, we will discuss it. Correct questions prepared, we will discuss and then see how the reaction of the people. That means you are asking very good questions and I am answering good answers. അതാണ് ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ്, അതാണ് ഫങ്ഷണൽ ലാംഗ്വേജ്. ഇംഗ്ലീഷ് വേണമെന്നില്ല. കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നിട്ട് വേറെ ഒന്നുണ്ട്. ദർ ഈസ് എ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ. സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാസർഗോഡ് ഉണ്ടത്. അത് ഇത്തരം സബ്ജക്റ്റുകളാണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ്, ബട്ട് ഡസൻറ്റ് മേക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. അവിടെ ഇവിടെ എവിടെ, അവിടെ ഇവിടെ എവിടെ, അങ്ങേ ഇങ്ങേ എങ്കെ, അല്ലി ഇല്ലി എല്ലി, അക്കടെ ഇക്കടെ എക്കടെ, ഇതർ ഉദർ കിതർ, ഹിയർ ദർ വേർ, ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജാണ്. മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുഗു, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം. അതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ. ഞാൻ ഒരു ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ളപ്പോൾ, കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫങ്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷിന് ശേഷം. സോ ലുക്ക് അറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ്, MA, ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് വെരി കോമൺ. അപ്പോൾ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ബുക്സ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ. അതൊക്കെയാണ് താല്പര്യം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. സോ കം ബാക്ക് ടു മീ വിത്ത് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ്, ഇപ്പോൾ വന്നത് മോക്ക് എന്നെ അറിയാണ്ടാണ്, ഇപ്പോൾ കുറച്ചറിയാലോ. ഡു ലിറ്റിൽ മോർ when you land on my YouTube, put a comment there, and if you feel like taking it further for some more discussions, we have time, right? അതുപോലെ മോളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ, assume that you want the gist of this paper, open the syllabus and then start reading. I will explain it without looking into that. That's my guarantee. എത്ര പേപ്പർ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനുണ്ട്? Right now we have 5. ഏതൊക്കെയാണത്? Methodology. എന്ത് മെത്തഡ്? Methodology in language and literature. Okay, പിന്നെ theory papers. ഏതൊക്കെ? Criticism. Criticism, theory based on this, and then we have linguistics again. ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ മലയാളം എന്താണെന്നറിയോ നോക്ക്? Criticize is like വിമർശിക്കുക. അല്ല, അത് തെറ്റായ മലയാളമാണ്. നിരൂപണം എന്നാണ്. നിരൂപണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാം? രൂപമില്ലാത്തതിനെ പെർഫെക്റ്റ് രൂപം കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം മോളുടെ കവിത ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു വിമർശനമല്ലത്, അതിനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. രൂപം നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നിരൂപണം. പക്ഷേ സാധാരണ ക്രിട്ടിസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലിൽ ക്രിട്ടിസിസം വിമർശനമാണ്, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിൽ ക്രിട്ടിസിസം നിരൂപണമാണ്. ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, പക്ഷേ ഫങ്ഷണലി ഇറ്റ് മേക്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം. പിന്നെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, അതിലെന്തൊക്കെയുള്ളത്? Linguistics is like English, lingua franca, phonetics, phonology, morphology and all. അത് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് രാജ്യത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടിനെൻസിലുള്ള കണക്ഷൻസും ഒക്കെ പഠിക്കും. Then the last one? Then we have theatre studies. Okay. അത് ആരുടെയൊക്കെയാണ്? Theatre studies is Greek theatre, Roman theatre, theatre of absurd and epic theatre. Okay. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോള് കാണേണ്ട ഒരു തിയേറ്റർ സ്റ്റഡി ഞാൻ പറയാം, വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ്, ബട്ട് യു വിൽ എൻജോയ് ഇറ്റ്. പീറ്റർ ബ്രൂക്സ് മഹാഭാരതം. നമ്മൾ മഹാഭാരതമൊക്കെ ഈ ടി വിയിൽ കാണുകയും ചിത്രം കാണുകയും കുറേ കോൺട്രവേഴ്സി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ. ആ സമയത്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു പടമാണ് പീറ്റർ ബ്രൂക്സ് മഹാഭാരതം. അതും ഇന്നത്തെ പൊളിറ്റിക്സും നോക്കിയാൽ ആയിഷക്ക് നല്ല ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ആരുടെയൊക്കെയാണ്? കമലാദാസിൻ്റെയൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ. സരോജിനി നായിഡുവിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ പേരെന്താ അറിയോ? ഗോൾഡൻ ത്രഷോൾഡ്. ആ വീട്ടിൻ്റെ പേരും അതാണ്. അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദിൻ്റെ ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാനവിടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കാനും പോയിട്ടുണ്ട്, അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ലോ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, സൈബർ ലോ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഗോൾഡൻ ത്രഷോൾഡിൽ. ദാറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് സിറ്റി, സെൻറ്റർ ഓഫ് ഹൈദരാബാദ്. ഇറ്റ്സ് ഇൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഹൈദരാബാദ്, വെരി ക്ലോസ് ടു ചാർമിനാർ. ഗോൾഡൻ ത്രഷോൾഡ്. ആ ക്യാമ്പസിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഗോൾഡൻ ത്രഷോൾഡ് എന്നാണ്. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഇനി ആയിഷക്കിനെ? I think we'll have another movie when I, kind of more, all the background. no more, and then look at who is this buffalo. മോളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 20 കിലോമീറ്റർ മന്ന കടന്നിട്ട് വേണം ഞാൻ പോവാൻ. മന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം?
ഐ വിൽ ചോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ. മന്ന മീൻസ് ഗ്രേവിയാർഡ്. Okay. അപ്പോൾ എവിടെയാ താമസിക്കുക ചോദിക്കും, മന്നയിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മുസ്ലിം സിറ്റികളിലും ഒരു മന്ന ഉണ്ടാവും. Okay. കാരണം മന്നയിൽ ഗ്രേവിയാർഡാണ് ഉള്ളത്. Okay, I didn't know that. ദ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്രേവിയാർഡ് നിങ്ങളുടെ അറൗണ്ടിലുള്ള സ്ഥലം മന്നയാണ്. ആ പള്ളിയുടെ തൊട്ടിപ്പുറത്തൊക്കെ മന്നയല്ലേ, ഗ്രേവിയാർഡല്ലേ നമ്മൾ. അത് graveyard ആണ്. സോ മന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേവിയാർഡാണ്. ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം. ലിറ്ററേച്ചറല്ലേ മോളുടെ ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതല്ലേ ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ? മോളുടെ വെച്ചിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണോ, മോളുടെ പടമില്ലാണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണോ യൂട്യൂബിൽ? Well, it's fine with the food. With your, as it is discussed, without editing I can post it, right? Good, good, love you. ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ കുറേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം. Okay. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്, കറണ്ട് ഡീലിങ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നന്നായി. Okay, I'll. Bye. See you. God bless you. ഇൻഷാ അല്ലാ എപ്പോഴും കാണാം.